Good afternoon, all of you. Welcome back to Sakshi Education. Today we are going to discuss about the topic called as cyclones, as mentioned schedule. నిన్నటి క్లాస్ లో we discussed earthquakes and actually దానికి continuance గా volcanoes discuss చేయాలి అగ్నిపర్వతాలు. But we will discuss it again later. So today we are going to discuss one of the most important aspect that is cyclones. So see cyclones కి వచ్చేసరికి cyclone management in India ఇట్ ఈస్ నాట్ సో కాంప్లికేటెడ్ ఆర్ టఫ్ టు రిమెంబర్. కొంచెం సైక్లోన్ కాన్సెప్ట్స్ మీద మీకు బాగా అవగాహన ఉండాలి అండ్ మీరు జాగ్రఫీలో చదివేటప్పుడు సైక్లోన్స్ అండ్ ద కో రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ కోయిరిలస్ ఫోర్సెస్, తర్వాత ఎల్నినో అంటే ఏంటి, టానినో అంటే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీరు అక్కడ నేర్చుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వై ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. బికాస్ యూపీఎస్సీలో కానీ గ్రూప్ వన్ లో కానీ యూజువలీ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ లో ఎలా అడుగుతాడంటే why the tropical cyclones are occurring in why we do have only late summer cyclones అని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు రీజన్స్ మీద. అది తెలియాలి అంటే మీరు ఆన్సర్ బట్టి పడితే అవ్వదు. యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ద కాన్సెప్ట్. సో జాగ్రఫీలో నేర్చుకునేటప్పుడు ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ ఏరియా. దో ఐఎమ్ నాట్ ఎ జాగ్రఫీ ఎక్స్పర్ట్, నాకు తెలిసినంత వరకు ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ the concepts which I'm not sure, definitely I'll not explain. So, నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు అర్థమైన సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మాత్రమే మీకు చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద లెసన్. So this is my profile. You need not know about it again and again. And yes, so what is a cyclone? So cyclone is nothing but మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ జరుగుతుంటుంది, దట్ టు ఇన్వర్డ్ గా జరుగుతుంది. అంటే ఇన్వర్డ్ గా నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో కౌంటర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ జరుగుతుంది, సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో క్లాక్ వైజ్ జరుగుతుంది. క్లాక్ వైజ్ అంటే క్లాక్ ఎలా అయితే రొటేట్ అవుతూ ఉంటుందో నీడిల్ సేమ్ వే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో మీకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇలా ఉంటుంది, నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో రివర్స్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిర్ మాస్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా ఇన్వర్డ్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. మూవ్ అయ్యి లో ప్రెషర్ క్రియేట్ చేసి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ షవరింగ్ ద రెయిన్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ సైక్లోన్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఓషనిక్ బాడీ. అండ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, సైక్లోన్ ఆ లో ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ ఈ ఎయిర్ మాస్ ఏదైతే మూమెంట్ ఉందో అది ఓషన్ మీద మూవ్ అవుతుంది. కాంటినెంట్ నుంచి వస్తూ ఓషన్ మీద సర్క్యులేట్ చేసి ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ లో ప్రెషర్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దట్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో యూ విల్ హ్యావ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ సదరన్ హెమిస్ఫియర్ లో యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్. ఈ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ రెండు పాయింట్స్. అగైన్ ఐ రిపీట్, నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో ఎయిర్ మాస్ మూమెంట్ అనేది కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ రివర్స్ లో అవుతుంటుంది. సదరన్ హెమిస్ఫియర్ లో మనం ఉన్న దానిలో క్లాక్ వైజ్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, క్లాక్ వైజ్ లో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది నార్దర్న్ హెమిస్ఫియరా సదరన్ హెమిస్ఫియర్? నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ చూడొచ్చు, ఈజీగా తెలుస్తుంది. అది ఎలా స్పైరల్ అవుతుంది అంటే ఇన్సైడ్, అంటే కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో జరిగింది. యాక్చువల్లీ అది హురికేన్ ఇమేజ్ అనమాట. హురికేన్ ఇమేజ్ నేను తీసి అక్కడ పెట్టాను. నెక్స్ట్, సో ఇది జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇమేజ్ అనేది. సో సి ఈ సైక్లోన్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మా ఎయిర్ ఉండాలి, టెంపరేచర్ ఉండాలి, తర్వాత విండ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. అంటే స్ట్రైట్ గా వెళ్తున్న విండ్ ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుని ఒక యాంగిల్ తీసుకుని సర్క్యులేట్ అవుతుంది అంటే దెర్ ఇస్ అ డెఫినెట్ సపోర్ట్ ఆఫ్ విండ్స్. ఆ విండ్స్ కోయిరిలిస్ ఫోర్సెస్ అవ్వచ్చు, ట్రేడ్ విండ్స్ అవ్వచ్చు, ఆల్ దిస్ విండ్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ద ఎయిర్ టు మూవ్ ఆన్. అంటే ఒక చోట స్టాటిక్ గా ఉన్న ఎయిర్ ఏం చేయలేదు, బట్ వెన్ యూ గివ్ ఫోర్స్ టు ఇట్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ రొటేటింగ్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్. ఆ మూవ్మెంట్ సర్క్యులర్ గా స్పైరల్ గా జరిగినప్పుడు ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు వాట్? ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సైక్లోన్స్. సో యూజువల్లీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో యూజువల్లీ సైక్లోన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ లో ప్రెషర్ ఏరియా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో డెఫినెట్ గా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వామా లేకపోతే కోల్డ్ అనేది ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కోల్డ్ ఎయిర్ ఎప్పుడు మూవ్ అవ్వలేదు, ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. కోల్డ్ ఎయిర్ ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఉన్న ఎయిర్ బంప్స్ కొడుతూ ఉంటుంది.
అదే వార్మ్ ఏరియా, వార్మ్ ఎయిర్ అనుకోండి, మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అయిపోతూనే ఉంటాయి. సో ఈ లాజిక్ ని మర్చిపోమాకండి. దాట్ కోల్డ్ ఎయిర్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికి కదలలేదు. అండ్ ఆ కోల్డ్ ఎయిర్ ఎక్కడికి కదలలేదు. మాలిక్యూల్స్ అక్కడక్కడే ఉంటాయి కాబట్టి, కదలలేవు కాబట్టి, అవన్నీ ఒకటే చోట ఉండిపోతాయి కాబట్టి దే స్టార్ట్ బంపింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. కానీ వార్మ్ ఎయిర్ కి ఏంటి అంటే మూవ్‌మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి, మూవ్ అవ్వగలవు కాబట్టి అవి స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్. అండ్ సైక్లోన్ వార్మ్ ఎయిర్ పెరిగే కొద్దీ, ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వార్మ్ ఎయిర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ యూ విల్ హ్యావ్ లో ప్రెషర్ ఫిల్డ్ విత్ కోల్డ్ ఏరియా. ఎప్పుడైతే కూల్ ఎయిర్ అయితే ఫిల్ అయిపోతుందో ఇంకా అక్కడ మూమెంట్ ఉండదు. లో ప్రెషర్ ఏరియాలో ఎప్పుడు కూల్ ఎయిర్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకో, టెంపరేచర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్. సో ఇంక్రీజ్ అయ్యే టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎయిర్ ఏమైపోతుంది, వార్మ్ అయిపోతుంది. వార్మ్ అవుతున్న ఎయిర్ ఏమవుతుంది, చోట ఉండదు కాబట్టి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్. పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. పైకి వెళ్ళిపోయి సర్కిల్ చేస్తూ ఉంటుంది. కింద ఏమైపోతుంది, నీకు కూల్ ఎయిర్ అనేది సెటిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్. సో టెంపరేచర్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి. టెంపరేచర్స్ అనుకుందాం రైజ్ అవుతున్నాయి. రైజ్ అయినప్పుడు ఎయిర్ ఏమవుతుంది, చెప్పగా వామ్ ఎయిర్ ఏం చేస్తున్న ఒక చోట ఉండదు. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్, వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వార్మ్ ఎయిర్ ఇదంతా ఆక్యుపై చేస్తుందో ఆబ్వియస్లీ ఈ ఏరియా అంతా ఏదైతే అది లేని ప్లేస్ ఉంటుందో అదంతా ఏమైపోతుంది, కూల్ ఎయిర్ వచ్చేస్తుంది. సో టెంపరేచర్స్ తగ్గిపోయే కొద్దీ ఏమైపోతే కూల్ ఎయిర్ వచ్చేసి దే విల్ సెటిల్ డౌన్ హియర్. అండ్ ఈ ఏరియా అంతా కూడా వార్మ్ ఎయిర్ ఉంటుంది. దిస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఈ వార్మ్ ఎయిర్ ఉండడం వల్ల మనకేంటి అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఇమేజ్ చూడండి. ఈ వార్మ్ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వార్మ్ ఎయిర్ స్టార్ట్ అయింది. లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎయిర్ మాస్ ఉంది, దీనికి టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఏం చేస్తాయి, మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అవటం స్టార్ట్ చేస్తాయి. మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అయితే ఇలా దే స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఆన్. దీనికి విండ్ యాడ్ అయింది కాబట్టి డైరెక్షన్ మారింది. ఇక్కడ కూడా విండ్ యాడ్ అయింది కాబట్టి డైరెక్షన్ మారి ఇట్ లీడ్స్ టు వాట్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. ఈ క్లౌడ్స్ కొంతసేపు అయిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ క్లౌడ్స్ అని కొంత టైం అయిన తర్వాత కండెన్స్ అవుతాయి. కండెన్స్ అంటే ఇంకా అసలు ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ కి వచ్చి క్లౌడ్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హోల్డ్ ద వాటర్ విత్ ఇన్ ఇట్. ఆ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అయ్యి మనకేమవుతుంది, ఆ క్లౌడ్ ఏమవుతుంది ఇంకా హోల్డ్ చేసుకున్న టైంలో ఆ వాటర్ ఏదైతే మనకి వస్తుందో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, రెయిన్ ఫాల్, సైక్లోన్, ఇవన్నీ అన్ని. సో ఈ క్లౌడ్ ఎంత వాటర్ ని హోల్డ్ చేసింది అంటే ఎంత వార్మ్ ఎయిర్ ఇక్కడ కండెన్స్ అయింది అనే దాన్ని బట్టే నీకు అది సైక్లోనా మామూలు రెయిన్ ఫాల్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది. సైక్లోన్స్ అంటే యూజువల్లీ ఇప్పుడు సైక్లోన్స్ అంటే డెఫినెట్లీ ఓషన్ బాడీ మీద ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి, అంటే సైక్లోన్స్ ల్యాండ్ వైపు కూడా వస్తాయి కాబట్టి ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి, సైక్లోన్ అనేది ఆ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ తీవ్రత బట్టి ఎంత వార్మ్ ఎయిర్ ఎంత స్పీడ్ తోటి స్పైరల్ అవుతుంది, ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇస్ ఇట్ నార్మల్ రెయిన్ ఫాల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ సైక్లోన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. వర్డ్స్ మాత్రమే. 6 ఫ్యాక్టర్స్ యాక్చువల్లీ ఒక సైక్లోన్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే 6 ఫ్యాక్టర్స్ మనకి మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్లే చేస్తాయి. ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మీకు సఫిషియంట్ వార్మ్ టెంపరేచర్ ఉండాలి. అంటే ఎయిర్ మూవ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన సఫిషియంట్ వార్మ్ టెంపరేచర్ అనేది ఉండాలి. తర్వాత అట్మాస్ఫియర్ స్టేబుల్ ఉండకూడదు, డెఫినెట్లీ స్టేబుల్ ఉండకూడదు. స్టేబుల్ ఉంటే ఏవి ఎక్కడికి కదలవు. ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంటుందో అప్పుడే ఏమవుతాయి, థింగ్స్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్. సో నీకు వార్మ్ ఎయిర్ తో పాటు ఇన్స్టేబుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎయిర్ ఏమవుతూ ఉంటుంది, అక్కడే ఉండిపోకుండా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్. ఎప్పుడైతే కోయిరిలస్ ఫోర్సెస్ దీనికి యాడ్ అవుతాయో అంటే విండ్ అనేది యాడ్ అవుతుందో ఈ వామ్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది, రకరకాల డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటుంది. అండ్ దీనితో పాటు హై హ్యూమిడిటీ ఉండటం వల్ల అండ్ లో వర్టికల్ విండ్ షీర్ ఉండడం వల్ల, ఈ మరీ టెక్నికల్ టర్మ్స్ మీకు అవసరం లేదు, ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ద సైక్లోన్, ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సైక్లోన్. ఇది చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా అగైన్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. బొమ్మ చూస్తే ఐడెంటిఫై చేసచ్చు, ఇట్లా ఉంది, ఇట్లా ఉంది, ఇట్లా ఉంది, రైట్. ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పాను, ఈ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలా ఉంటుందండి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇలా క్లాక్ వైజ్ లో జరిగేది ఎక్కడ, సదరన్ హెమిస్ఫియర్ లో జరుగుతుంది. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ జరిగేది ఎక్కడ, నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో జరుగుతుంది.
ఇప్పుడు ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడిది? నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో జరుగుతుంది. నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో జరుగుతోంది కాబట్టి దీని పేరు ఏంటి? సైక్లోనే. కానీ దీనికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. హురికేన్స్ అని చెప్పని. ఓకే, విల్ సీ ద నేమ్స్ ఆల్సో. ఈ చూడండి, ఇదంతా కూడా ఎయిర్. ఇదంతా కూడా ఎయిర్. ఎయిర్ స్పైరల్ అవుతూ 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 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఈ లోపల ఉంది చూసారా? నౌ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ. కన్ను అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఐ ఆఫ్ ద సైక్లోన్. ఈ ఇమేజ్ లో ఇంకా బాగా కనబడుతుంది. ఐ ఆఫ్ సైక్లోన్. కెన్ సీ ఐ ఆఫ్ ద సైక్లోన్ అని చెప్పి. ఐ అంటే ఏంటి? ఐ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఏరియా. ఇట్ ఈస్ అన్ ఏరియా వేర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కామ్. అసలు అసలు నీకు సైక్లోన్ అన్న విషయం కూడా తెలియదు, అంత కామ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనకి సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు, సైక్లోన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక వన్ ఫుల్ డే అనుకున్న బాగా ఫుల్ గా వర్షం పడుతుంది. ఫుల్ వర్షం పడిపోయి మొత్తం చెట్లు కొట్టేసుకుని మొత్తం కరెంట్ పోల్స్ అన్ని కూడా ఒకదానికొకటి హిట్ అయిపోయి పడిపోయి ఇలాంటి సినారియోలో బాగా భయంకరమైన వర్షం పడుతుంది. పడిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే చాలా కామ్ అయిపోతుంది. అసలు ఏంటి నిన్నేనా ఎంత సైక్లోన్ వచ్చింది అనిపిస్తుంది ఇవాళ మనకి. ఆ సెకండ్ డే కామ్ అని ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఐ యాక్చువల్లీ. ఆ ఐ మన నుంచి పాస్ అవుతుంది అనమాట, మన ఏరియా నుంచి. ఫర్ సపోజ్ నేను విశాఖపట్నంలో ఉన్నా. విశాఖపట్నం కోస్ట్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో సైక్లోన్ ఫామ్ అయింది. ఫామ్ అయ్యి విశాఖపట్నం ఒక ఫుల్ డే, వన్ డే ఫుల్ గా వర్షం పడిపోయింది బాగా. ఎంత బాగా అంటే చెట్లన్నీ పడిపోయినాయి రోడ్డు మీద మొత్తం. చాలా రోడ్లన్నీ ఫ్లడ్ లాగా వాటర్ అంతా వచ్చేసింది. సెకండ్ డే చూస్తే అసలు ఈ చుక్క వర్షం కూడా ఉండదు. చాలా కామ్ గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ డే బాగా గాలులు ఉన్నాయి, వర్షం కూడా పడింది. సెకండ్ డే మాత్రం చాలా కామ్ గా ఉంటుంది. జనాలు ఏమనుకుంటారంటే అబ్బా సెకండ్ డే అంతా పోయింది ఇంకా సైక్లోన్ లేదు అని అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ వీఆర్ డూయింగ్. నీ నీ నుంచి ఆ విశాఖపట్నం ఆ సెకండ్ డే ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు నీకు అక్కడ ఐ ఉంది. ఐ ఆఫ్ ద సైక్లోన్ ఉంది. ఐ ఆఫ్ ద సైక్లోన్ ఉంది కాబట్టి చాలా కామ్ వెదర్ ఉంటుంది. అసలు నీకు ఎక్కడ గాలి అనేది కనబడదు. గాలి దుమారం గాని అట్లా ఏం ఉండదు. సింపుల్ గా నార్మల్ గా ఎవ్రీడే లైఫ్ లాగా ఉంటది. మళ్ళీ కొంత టైం అయిన తర్వాత థర్డ్ డే ఏమో నీకు మళ్ళీ వర్షం పడటం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి? క్లౌడ్స్ మళ్ళీ నీ నుంచి ఫార్మ్ అవుతాయి. అంటే ఆ ఐ ఏరియా మన మీద ఉన్నప్పుడు, ఆ సైక్లోన్ ఐ మన మీద ఉన్నప్పుడు we will not have any disturbances. It will be very normal weather. Will not have an extreme winds or నీకు వర్షం కానీ ఉండదు. So I is that low depressed or low pressure area where everything is very calm. చుట్టుపక్కల మొత్తం మాత్రం సైక్లోన్ ఉంది కానీ ఆ ఐ ఉన్న చోట నీకు అసలు అలాంటివి అలాంటి రోజు నీకు విండ్స్ చాలా లైట్ గా ఉంటాయి, స్కై చాలా క్లియర్ ఉంటది. అండ్ యూ ఫీల్ లైక్ వావ్, నథింగ్ హ్యాజంట్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ అట్లా అనిపిస్తుంది. సెకండ్, ఐ వాల్. ఐ వాల్ అంటే ఏంటి చూడండి ఇక్కడ. యూ కెన్ సీ హియర్ చాలా విండ్స్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా స్పైరల్ అవుతున్నాయి చూసారా? ఎయిర్ అంతా కూడా చూసారా స్ట్రాంగ్, చాలా స్ట్రాంగ్ గా స్పైరల్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐ వాల్ ఇట్ విల్ బి రీచింగ్ టు ద లేయర్ ఆఫ్ ట్రోపోపాస్. ట్రోపోపాస్ లేయర్ వరకు ఉంటుంది ఐ వాల్ అనేది. అంటే అంత హైట్ రొటేట్ అవుతాయి అన్నమాట. అంత హైట్ మన యునో వాట్ ఐ నీడ్ టు సే ఇస్ అంత హైట్ ఈ ఈ విండ్స్ అనేవి, ఎయిర్ మాస్ అనేది రొటేట్ అయ్యే ఉంటుంది. నాట్ జస్ట్ 100 meters 200 meters అట్లా కాదు. విల్ రీచ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్, ఇట్ విల్ రీచ్ టు ద హైట్ ఆఫ్ ట్రోపోపాస్. అండ్ ఎప్పుడైతే, అండ్ అది కూడా ట్రోపోపాస్ మాక్సిమం వెలాసిటీ తోటి రీచ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఏదైతే ఈ ఐ వాల్ అనేది మాక్సిమం వెలాసిటీ తోటి వెళ్తుందో అక్కడ అండ్ ఒక చోట స్టాప్ అవుతుంది. అక్కడ సడన్ గా యుల్ హ్యావ్ రెయిన్ఫాల్. అండ్ దట్ రెయిన్ఫాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ టొరెన్షియల్ రెయిన్ఫాల్. Torrential rainfall is nothing but sudden. See here, torrential rainfall is nothing but the sudden downpouring of rain, which which happens because there is an hurdle. For example, imagine cloud చాలా భారీగా అని చెప్పని మూవ్ అవ్వలేక వెళ్తుంది అట్మాస్ఫియర్ లో. పోతూ పోతూ దానికి దారిలో ఏమైంది, ఒక హర్డల్ వచ్చింది. ఎగ్జాంపుల్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వచ్చింది, ఇలా హిట్ అయింది మీకు క్లౌడ్. ఆల్రెడీ ఫుల్ గా వాటర్ తోటి ఉన్న క్లౌడ్ సడన్ గా ఒక హర్డల్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ హిట్ అండ్ యుల్ హ్యావ్ ద రెయిన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టొరెన్షియల్ రెయిన్. రైట్? సో ప్లీజ్ అంటే ఇది అన్ని టర్మ్స్ అండి, కొంచెం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ సో టఫ్. ఈ టర్మ్స్ ఐ
ఐ వాల్ ఇలాంటివి మీకు తెలియాలి. ఐ ఆఫ్ ద సైక్లోన్, ఐ వాల్ అనేది, రైట్? సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఐ వాల్ ఈస్ అరౌండ్ ద ఐ. Eye wall is nothing but around the eye. Eye is always calmer. Eye wall will be very ferocious. You will have winds with greater speed and height as well. So, this is step by step how cyclones are formed. You can see here. See, the blue color anta goda cold air andi. You have this red color is warm air and cold air flowing. Usually, initial stages లో cyclone ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎవరి దారిలో వాళ్ళు పోతుంటారు. Means the cold air will be going in its direction and the hot air will be in its direction. After some time, what happens is the wind will start affecting them. The wind will start affecting them. When the wind starts affecting them, the straight path of this air will take an angle and they will take their own direction. Okay. See, ఇది ఫోర్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇలా విండ్ ఫోర్స్ చేయడం వల్ల there is an angle. You can see the angle over here. And after some time, it will take a round spiral. ఇంకా ఇప్పుడు రౌండ్, ఇందాక కంప్లీట్ రౌండ్ కాదు, కొంత యాంగిల్ తీసుకుంది. బట్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టేజ్ విల్ టేక్ అన్ యాంగిల్. యూ కెన్ సీ రైట్. అండ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ spiraling and slowly the cyclone is, okay, this is called as cyclogenesis, which is nothing but how the cyclones are formed, right? So మళ్ళీ చెప్తున్నా, బ్లూ కలర్ కోల్డ్ ఎయిర్ గుర్తుపెట్టుకో. కోల్డ్ ఎయిర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇందా చెప్పాను, మూమెంట్ ఏమి ఉండదు. కానీ వామ్ ఎయిర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ విల్ నాట్ స్టే అట్ వన్ పార్ట్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ అప్వర్డ్ అప్వర్డ్ అప్వర్డ్. అంటే వామ్ ఎయిర్ ఇలా 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 ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ అప్వర్డ్. సో ఈ అప్వర్డ్ ఎంత ఏరియాలో, ఎంత ఏరియా, ఎంత ఇంటెన్సిటీ తోటి ఉంది, ఎంత ఏరియాని కవర్ చేస్తున్నాను దాన్ని బట్టి సైక్లోన్ అంత పెద్దగా ఉంటుంది. సో సి, రెయిన్ఫాల్ వేరు, సైక్లోన్ లెవెల్ వేరు. సైక్లోన్ అంటే చాలా పెద్ద ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 స్టేట్స్ వరకు కవర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు సి, కొన్నిసార్లు మనం ఉన్న ఏరియాస్ లో, ఫర్ సపోజ్ హైదరాబాద్ తీసుకోండి. హైదరాబాద్ లో మీకు బంజారా హిల్స్ లో వర్షం పడుతూ ఉండొచ్చు, కానీ దిల్సుఖ్ నగర్ దగ్గర వర్షం పడకపోయి ఉండొచ్చు. అంటే ఆ క్లౌడ్ ఆ ఏరియా వరకు కవర్ అయ్యగలిగింది. ఇట్ కుడెంట్, ద క్లౌడ్ ఇస్ నాట్ సో బిగ్, ఇట్ కుడ్ రెయిన్ఫాల్ రైట్ ఫ్రమ్ బంజారా హిల్స్ టు దిల్సుఖ్ నగర్. సైక్లోన్ ఎలా ఉంటుంది, మొత్తం హైదరాబాద్ మొత్తం అసలు రాదు హైదరాబాద్ కి సైక్లోన్, బట్ ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. హైదరాబాద్ సైక్లోన్ అంటే ఏంటి, మొత్తం హైదరాబాద్ లో మొత్తం అంతా వర్షం పడుతుంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లొకేషన్. అంత బిగ్ ఉంటుంది, అంత ఇంటెన్సిఫైడ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. Now, types of cyclones. So types of cyclones లో basically 2 types. Tropical cyclone ఒకటి, temperate cyclone. Tropical cyclone అంటే టైటిల్ లోనే ఉంది. The cyclones which are formed across the tropical belt on both northern and southern hemisphere, then we call it as a tropical cyclone. And tropical areas మనకి tropical belt లోనే జరుగుతుంది. మనకి తెలుసు, మనకి see, we know how earth is divided అనేది మనకి తెలుసు కదా. We have earth, you have equator, you have tropic of Cancer, tropic of Capricorn. Now this area is called as tropical zone. ఈ ట్రాపికల్ జోన్ లోనే క్రియేట్ అయ్యి ఫామ్ అయ్యే సైక్లోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో we call it as tropical cyclones. And this tropical cyclones basically are of 2 types, hurricanes and typhoons. Hurricanes, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ అట్లాంటిక్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ Pacific. అంటే hurricanes are found both in Pacific Ocean as well as are formed in Atlantic Ocean. Whereas typhoons, and that too ఏ Pacific Ocean లో hurricanes, that specific గా ఉంది చూడండి, నార్త్ ఈస్ట్. ఎగ్జామ్ లో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలాంటివే అడుగుతాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అబౌట్ hurricanes? Hurricanes are formed in northwest Pacific. It's a wrong statement. So you have to be very clear that hurricanes are formed in Atlantic Ocean and northeast Pacific, whereas typhoons are formed in northwest Pacific Ocean. Very clear. Typhoons are formed in northwest Pacific. And tropical cyclones, based on their intensity and wind speed, they are categorized into 5. They are categorized into 5 categories.
highest category is category 5 with more than 155 miles per hour. It's not kilometers per hour. Miles per hour above speed ఉన్న వాటిని కేటగిరీ 5 హురికేన్ అని చెప్పని అంటారు. అంటే దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది అది ఎంత తీవ్రమైన హురికేన్ అనేది తెలియడం కోసం దానికి కేటగిరీస్ ఇచ్చారు. ఇఫ్ యు సీ దిస్ మ్యాప్, సీ హియర్, కొంచెం క్లారిటీ లేదు. I couldn't get the best image. దొరకలేదు actually. Try it. You can see here, this is the whole, this is the equator, this is the northern hemisphere, and you have the southern hemisphere. You can see here. And turned it. This is Pacific Ocean part. Okay. And this is Atlantic. This is Atlantic part. And this is also Pacific Ocean. And this is Indian Ocean. This is where the cyclones are formed. And you have South Pacific. So Eastern Pacific, in the Japan Northeast Pacific low, you have hurricanes, and Atlantic low goda you have hurricanes. Whereas typhoons ekkada అని చెప్పాను, నార్త్ వెస్ట్ పసిఫిక్ లోనే ఉంటాయి టైఫోన్స్. నార్త్ వెస్ట్ అంటే సి మ్యాప్ ఇట్లా తీసుకుంటే నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. ఇఫ్ యు టేక్ లైక్ దిస్, నార్త్ వెస్ట్ నుంచి వచ్చేవి ఏవైతే ఉంటాయి, నార్త్ వెస్ట్ లో ఫామ్ అయ్యేవన్నీ కూడా టైఫోన్స్. నార్త్ ఈస్ట్ లో ఫామ్ అయ్యేవి యూ హ్యావ్, and South Pacific లో, whole South Pacific లో you have what? Cyclone. And Southeast లో you have what? This cyclone, Indian Ocean, both. మొత్తం సౌత్ మొత్తం కూడా you have cyclones, especially both in South Pacific as well as Indian Ocean. ఈ రెండిట్లో కూడా నీకు cyclones ఫామ్. దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇది ఈ మ్యాప్స్ ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్ లో ఉంటాయో మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఎగ్జామ్ కి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అని అడిగినప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ మార్క్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. The second type of cyclones we have is polar cyclones, which are actually formed above the polar regions only. Here, the polar region. Okay. Now, usually you will find this type of polar cyclones both in Finland, Siberia, and Antarctica. And especially winter time low, this polar cyclones are very, very strong. This is what is the important. The polar cyclones will be very, very strong during which season? The winter season. Okay, not the summer season. మామూలుగా అయితే సైక్లోన్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, స్ట్రాంగ్ అంటే వామేర్ బాగా ఉండాలి అట్లా అనుకున్నాం కదా. కానీ ఇక్కడ చూడండి, పోలార్ సైక్లోన్స్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ డ్యూరింగ్ ద వింటర్ సీజన్. Third type of cyclone is mesocyclone. Now, what is a mesocyclone? Mesocyclone, you can see here, imagine. See, the wind is spiraling, getting in. Storm low పాటు the storm and the thunder both. అంటే wind plus thunder spiraling. Spiraling. That means ఎయిర్ ఏమవుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది. ఎయిర్ రొటేట్ అవుతూ దాంతో పాటు నీకు థండర్ స్ట్రామ్ ఉంటే you call it as what? Mesocyclone. So mesocyclone is nothing but having two characteristics. One is rotating air, means spiraling air. Along with that you have thunderstorm. Then you call this as mesocyclone. Now tropical cyclones. What do you mean by tropical cyclone? చాలా క్వశ్చన్స్ ఇందులో పడతాయి మీకు మెయిన్స్, యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ లో కానీ. అంటే మరీ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ లో వాట్ ఇస్ ద ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఇట్లా అడగడు, బట్ ప్రిలిమ్స్ లో మాత్రం క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ పడతాయి. సో ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అంటే ఇక ఫస్ట్ మ్యాప్ చూపిస్తాను కదా. సో సీ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ మీన్స్ ద cyclones, you can see it, cyclones which are formed across the tropical belt. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ బ్లూ కలర్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో యూజువల్లీ ద సైక్లోన్స్ ఫార్మ్ ఇన్ దట్ ఏరియా, దే డెవలప్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. ఇక్కడ చూడండి, ఇండియా చూడండి, మన ఇండియా ఆఫ్ బెంగాల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది, బ్లూ ఏరియాలో ఫార్మ్ అవుతుంది. అండ్ ఎల్లో కలర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ హౌ దే టేక్ ఏ పాత్ అండ్ దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద అరేబియన్ సీ లో కూడా ఫార్మ్ అవుతున్నాయి. చూసారా, ఇక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది. Sometimes it will go usually like this. Sometimes it may take a direction and it may hit the western coast ని హిట్ చేయడానికి ట్రై చేసిన మాక్సిమం కేరళ లాంటి చోట్ల వర్షాలు పడతాయి, కానీ అంతకు మించి ఎక్కువ పడవు. ఎందుకంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అడ్డం ఉంటాయి కాబట్టి. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎప్పుడైతే అడ్డం ఉంటాయో, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎప్పుడైతే నీకు హర్డిల్ అవుతాయో, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ని హిట్ అయ్యి వర్షం అక్కడే పడిపోయి ఇంకా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అవుతాయి, ఇంకా వర్షం పడదు. సో
సో టొరెన్షియల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కి ఇవతలే జరుగుతుంది. సో సైక్లోన్ కూడా అంతే. Cyclone will show its effect till the western Ghats, and after that you will not have anything. So usually in the what I need to say is usually is here in yeah. So usually in this Arabian Sea, here it is forming, and it will go like this. There are chances sometimes it may take a direction towards western. Okay, కానీ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ మాత్రం చూడండి ఎంత బాగా చక్కగా ఫామ్ అయ్యి దే ఆర్ జస్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఇండియా కాంటినెంట్స్ మీద షవర్ అవడానికి వస్తుంది ల్యాండ్ మీద, రైట్? ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో ఈవెన్ Pacific Ocean. They go like this అంటే ఇట్లా వచ్చి అగైన్ దే విల్ మూవ్ like this and this will hit the western of the continent. Will go the direction. అదేంటి ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళకుండా ఎందుకు? వై యూ షుడ్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్, వై దే ఆర్ టేకింగ్ డైరెక్షన్స్ లైక్ దిస్? Winds. The winds will accompany and they will make the path take different directions. So it is not just the air. Along with the air you have wind, temperatures, all these factors are contributing for formation of cyclones. Now let's see. So tropical cyclones, they are called as the most violent cyclones. They are the violent cyclones and they originate in the tropical areas. And the thing is they move very close to the coastal areas. Coastal areas కి చాలా దగ్గరగా వస్తాయి. తీర ప్రాంతాలకి వచ్చి they will go for large scale destruction along with the violent winds సహాయంతో. And these violent winds are called as squalls. They're called as squalls. And violent wind తో పాటు వెళ్ళిపోతుందా? No. You'll have a very heavy rainfall which is called as torrential rainfall. And sometimes in the tropical cyclone you will experience even this storm surge, which I'll explain in the next slides. So tropical cyclone is a cyclone which originates. It's a violent form of a cyclone which originates over the tropical areas, moving towards the coastal areas with heavy winds and heavy rainfall, or we call it as torrential rain. And ఈ మూమెంట్స్, ఈ విండ్ మూమెంట్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి? రెగ్యులర్ గా ఉంటాయా? నో, దే ఆర్ వెరీ ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ చాలా క్లోజ్డ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ క్లోజ్డ్ సర్క్యులేషన్ ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే చాలా క్లోజ్ గా సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుందో మూమెంట్ వల్ల ఏమవుతాయి? దే స్టార్ట్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్ అండ్ దిస్ మూమెంట్ ఈజ్ రైజింగ్, ఇంక్రీజ్ అవుతూ పై వరకు వెళ్ళడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? కోరిలిస్ ఫోర్సెస్. అండ్ ద లో ప్రెషర్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఈ లో ప్రెషర్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద విండ్. సో ఈ క్లోజ్డ్ సర్క్యులేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే క్లోజ్డ్ సర్క్యులేషన్ చాలా ర్యాపిడ్ గా తిరుగుతుంది with the help of what? The Coriolis force. So you can see here. This is the warm air. Pink color ఎప్పుడు warm. So warm air spiral out. They are going like this, like cold air ఏమైపోతుంది? The cold air is coming down. The cold air is falling. Warm air is rising. The pink one is warm air, which is cold air is. ఈ వామ్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది? స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మాలిక్యూల్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి కదా, అది చాలా దూరం స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు. స్ప్రెడ్ అయ్యి ఏమవుతుంది? సైక్లోన్, ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద సైక్లోన్ విల్ రైజ్ and that's how they get condensed. The clouds will form, they get condensed, and after some you can see the rainfall. This is nothing but what? Cyclone. And ఈ rainfall కి తోడు you will have what? Heavy winds. Heavy winds ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? వర్షం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినా కొంత టైం అయ్యేటప్పటికి ఇట్ విల్ షో యూ అస్ ఒక డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా కిటికీ, వర్షం తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు కిటికీ దగ్గర నుంచోండి. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటారు. కిటికీ దగ్గర నుంచున్నప్పుడు ఇలా స్లాంట్ గా పడుతుంటుంది వర్షం. డ్రాప్ అలా స్ట్రైట్ గా వస్తున్నట్టు కనబడుతుంది, కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్లాంట్ పొజిషన్ లో ఒక యాంగిల్ తోటి పడుతుంటుంది. అది ఎందుకు జరుగుతుంది? విండ్ మూమెంట్ వల్ల జరుగుతుంది. సో విండ్ ప్లస్ హెవీ రైన్ఫాల్ plus hot air, all these are contributing for the highly intensified tropical rains. ఈ tropical rains ఉండాలంటే what we should is we should have temperatures very much higher than 27 degrees
Coireless forces is needed, very much needed, because they need to create the cyclonic vortex. Cyclonic vortex అంటే కాయిన్ ఈ కోన్ టైప్స్ లో అన్నమాట. నేను రివర్స్ లో రాస్తాను. సైక్లోనిక్ వర్టెక్స్ అంటే సైక్లోనిక్. అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ హ్యావ్ వర్టికల్ విండ్, లో ప్రెషర్ ఏరియా ఉండాలి, అండ్ అప్పర్ డైవర్జెన్స్. అప్పర్ డైవర్జెన్స్ అంటే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ విల్ డైవర్జ్ అబౌట్ ద సీ లెవెల్. ఆల్ దిస్ ఆర్ గివింగ్. అండ్ ఈ ట్రాపికల్ స్టార్మ్స్ లో కూడా we have categories. We have categories. The basic one is category 1, category 2 minimal damage in the category. Have category 2, category 3, category 4, and category 5, which is catastrophic and all this will come under this category. Okay. And minimum category 5 లో speed zone, the wind speed 2 kilometers per hour. ఇందాక మనం మైల్స్ చూసాం, 155 miles per hour, ఇది కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లో చూసాం. 252 kilometers per hour ఉంటుంది. And that is category 5 catastrophe. And ఈ ఈ categories కి we have different names. Okay. ఈ ఆస్ట్రేలియన్ నేమ్ ట్రాపికల్ లో అంటారు, బేసిక్ వన్. ట్రాపికల్ లో, ఆర్ యూ కాల్ ఇట్ as tropical depression or tropical. మనకి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో దాన్ని డిప్రెషన్ అని అంటాం. డిప్రెషన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అని చెప్పి మీకు న్యూస్ పేపర్స్ లో. నెక్స్ట్ కేటగిరీ ట్రాపికల్ 1, ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అంటాం. ఆస్ట్రేలియన్ నేమ్. యుఎస్ నేమ్ అయితే ట్రాపికల్ స్ట్రామ్ అని చెప్పని అంటాం. నార్త్ వెస్ట్ పసిఫిక్ లో కూడా దాన్ని ట్రాపికల్ స్ట్రామ్ అని అంటాం. మన బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో కానీ అరేబియన్ సీ లో కానీ దాన్ని సైక్లానిక్ స్ట్రామ్ అని చెప్పని అంటాం. సో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఫిఫ్త్ కేటగిరీ చూడండి, సివియర్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అని చెప్పాను ఆస్ట్రేలియాలో, ఆస్ట్రేలియన్ నేమ్. అండ్ యుఎస్ నేమ్ ఇట్ ఇస్ హురికేన్. అండ్ ద నార్త్ వెస్ట్ పసిఫిక్ నేమ్ ఇట్ ఇస్ టైఫూన్. అండ్ ఇన్ ఇండియా we call it as what? Call it as super cyclonic storm, severe cyclonic storm, very severe cyclonic storm, very severe cyclonic storm, and you have super cyclonic storm. Okay. తీవ్రత బట్టి, స్పీడ్ బట్టి, అన్ని దాన్ని బట్టి నేమ్ క్లాసిఫై. And I explained about this. Now, this cyclone, they have different names in different regions. They are called as, cyclones in Indian Ocean, hurricanes in Atlantic. ఇందాక చెప్పా, hurricanes are called in Atlantic as well as ఇంకా ఏం చెప్పాను, నార్త్ ఈస్ట్ పెసిఫిక్ లో అని కూడా చెప్పాను. నార్త్ ఈస్ట్ పెసిఫిక్ ఓషన్ లో కూడా they are called as what? Hurricanes. And typhoons, they are called as typhoons in Western Pacific, Northwestern Pacific Ocean, as well as the South China Sea. And in Western Australia, you call them as the స్కూల్లో చదివాము ఇది, మనం బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ లో స్కూల్స్ లో చదివాము ఇది, ఈ టైప్స్ అన్ని కూడా మనం చదివాం. అండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వై సైక్లోన్స్ మోస్ట్లీ అక్కర్ ఇన్ లేట్ సమ్మర్స్ లోనే ఎందుకు ఎక్కువ సైక్లోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే, see, ఎప్పుడైతే లేట్ సమ్మర్ ఉంటుందో కరెక్ట్ గా అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ అన్ ఈక్వేటర్ కరెక్ట్ గా సన్ రైజ్ సన్ ఫాల్ అనేది ఆర్ సన్ లైట్ అనేది మనకి ఈక్వేటర్ మీద ప్రాపర్ గా పడుతుంది. అంటే ద సన్ లైట్ ఇస్ మోర్, ఆబ్వియస్లీ ద హీట్ ఇస్ మోర్, అండ్ ద ఎయిర్ ఇస్ ఓవర్ హీటెడ్, అండ్ ద హై స్పెసిఫిక్ ఆఫ్ వాటర్, అండ్ మనకి మాక్సిమం టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటర్ లో, what happens is the warm water starts spiraling very fast, creating what? The cyclones in the late summers. Again I repeat, late summers లోనే ఎందుకు మనకి సైక్లోన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అంటే, మళ్ళీ చెప్తాను, లేట్ సమ్మర్స్ అప్పుడు సూర్యుడు కరెక్ట్ గా ఈక్వేటర్ మీదే ఉంటాడు. ఈక్వినాక్స్ అంటాం కదా, ఈక్వేటర్ మీద ఉంటాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సన్లైట్ హెవీ ఉంటుంది, టెంపరేచర్స్, ఓషన్ వాటర్ టెంపరేచర్స్ పెరుగుంటాయి. ఓషన్ వాటర్ టెంపరేచర్స్ పెరుగుంటాయి కాబట్టి మీకు ఏమవుతుంది, వార్మ్ ఎయిర్ మూవ్ అవుతుంటుంది. ఎంత ఎంత హాట్ ఉంటుందో వాటర్, అంత వార్మ్ ఎయిర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది. హాట్ ఎయిర్ ఎప్పుడైతే ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది, ఏమవుతుంది, ఇంకా ఫాస్ట్ గా మూవ్మెంట్ అయ్యి విల్ హ్యావ్. వార్మ్ ఎయిర్ అయితే కొంచెం బెటర్ ఉంది అనుకో, హాట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ రొటేట్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. ద నెక్స్ట్ స్టార్మ్ సర్జ్. యాక్చువల్లీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ ఏంటంటే కొంత మరీ బేసిక్ నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి, అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం ఇది కూడా మొత్తం కాదు, యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇట్ ఇన్ జాగ్రఫీ. స్టార్మ్ సర్జ్. స్టార్మ్ సర్జ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అండ్ అబ్నార్మల్ కండిషన్. ఇది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. యూజువల్లీ మామూలుగా అయితే
సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు వాటర్ రావటం మనందరికీ తెలుసు. సీ ఫ్లోర్‌కు వస్తుంది వాటర్. మనకు తెలిసిందే. అలా కాకుండా అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ ఉన్న లెవెల్, గ్రౌండ్ లెవెల్ కన్నా గ్రౌండ్ ఇక్కడ కనబడుతుంది. గ్రౌండ్ కన్నా హై లెవెల్‌లో కనుక వాటర్ గనుక వస్తే దాన్నేమని చెప్పానంటే వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్నేమని చెప్పంటాం? స్టార్మ్ సర్జ్. సో, మామూలుగా ఇది సీ లెవెల్. ఇలా కాకుండా అబ్నార్మల్ కండిషన్స్. నార్మల్‌గా అయితే ఇగో ఇక్కడ ఉంటది హై టైడ్. అలా కాకుండా ఏమైంది ఇక్కడ హై టైడ్ నార్మల్ కండిషన్స్. అలా కాకుండా ఏమైంది సర్జ్ అయ్యి స్టార్మ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికొచ్చింది. స్టార్మ్ సర్జ్ వచ్చినప్పుడు ఇగో ఇక్కడ ఉండాల్సింది కాస్త ఇట్ విల్ కమ్ ఓవర్. ఈ ఇమేజ్‌లో కూడా అదే కదా జరిగింది. ఈ లెవెల్‌లో రావాల్సింది దేర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్డ్ రైజ్ ఆఫ్ వాటర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టార్మ్ సర్జ్. Now this is what is important. Cyclone management in India. How and why it is important? Cyclone management. What is the important? ikkade main questions. Why cyclone management is important to India? What is the scope of cyclone management? What are the challenges for cyclone management? These are the three probable questions we'll get in this. What are the challenges in cyclone management? This is one important question because UPSC Group 1 administrative jobs లో ఎప్పుడు కూడా challenges ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి your questions will rotate around the challenges. Now, see here. India's coastal line is the biggest coastal line. We have around, I should say, 7,000 change kilometers. We have the coastal line. మనకు మొత్తం ఉన్న కోస్టల్ లైన్ ఇండియాలో వెస్ట్ అండ్ సౌత్, వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ ని కలుపుకుంటే ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కోస్టల్ లైన్ ఇస్ అరౌండ్ 7,000 కిలోమీటర్స్. 7,000 కిలోమీటర్స్ లో హైయెస్ట్ కోస్టల్ లైన్ ఉన్నది you have. And when I say coastal line, it includes this and as well as even the Andaman also. The highest coastal line is with the Gujarat. There you can. Okay. Andhra Pradesh, you have 974 kilometers. And Tamil Nadu, so the first one is Gujarat, second one is Andhra, the third one is Tamil Nadu, fourth one being Maharashtra. Okay. And the fifth one is Andaman Nicobar Island. చూడటానికి చిన్న ఐలాండ్స్ కానీ మొత్తం కోస్టల్ లైన్ ఉంది. సో around 7,000 kilometers we are prone to coastal line. 7,000 kilometers in India are prone to coastal. We have coastal line which are prone to cyclone. And not just that, is we have 250 million people. We have 250 million people living along the coast, 50 kilometers coast, within 50 kilometers of the coast, and 3,600 fishing villages ఉన్నాయి total coastal line మొత్తంలో. 3,600 విలేజెస్ ఉన్నాయంటే ఎంత మంది జనాలు ఎంత వనరబుల్ ఉంటారో చూడండి. అండ్ యూ హ్యావ్ దీనికన్నా సరే ఇదంటే జనాలు ఇలా కాకుండా ఎకనామికల్లీ చూడండి 12 మేజర్ పోర్ట్స్ అండ్ 185 మైనర్ పోర్ట్స్. సో ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ మ్యాన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఛాన్స్. నువ్వు కనుక కోస్టల్ మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోకపోతే ఆల్ దిస్ పోర్ట్స్ విల్ బి ఇన్ లాసెస్, హిట్ అవుతాయి, డ్యామేజ్ అవుతాయి. డ్యామేజ్ అయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉండదు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేకపోతే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కి ఇబ్బంది అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ along with that, why it is needed is we have, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎన్వైరన్మెంటల్ గా, 4,120 square kilometers of mangroves. And please remember, mangroves are the natural barriers from cyclones and as well as tsunami. Mangroves ఎందుకంత ఇంపార్టెంట్? జనాల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కాదు, మేజర్ పోర్ట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కాదు, mangroves ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా we need the coastal management. We need the cyclone management. Again, I repeat, cyclone management is not meant only to prevent the human loss. The cyclone management is meant to prevent human loss, to prevent economic loss, and also to prevent environmental imbalances also. మీకు ఎప్పుడైతే సైక్లోన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది జరగదో, మ్యాంగ్రూవ్స్ డిస్ట్రాయ్ అయినాయి అంటే దట్స్ ఇంకా చాలా హెవీ, ఇంకా హై ప్రోన్ అయిపోతాయి ఏరియాస్. మ్యాంగ్రూవ్స్ ఏం చేస్తాయి? దే హోల్డ్. ఎంత హై స్పీడ్ లో వచ్చే వేవ్ నైనా, వాటర్ వేవ్ నైనా సరే ఈ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఉండడం వల్ల హిట్ అయ్యి స్టాప్ అయిపోతాయి. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ ఫ్లడ్స్ మాట్లాడినప్పుడు ఐ షో యూ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రూవ్స్. ఇందులో నేను రీసెర్చ్ చేయలేదు. సో మ్యాంగ్రూవ్స్ ఎప్పుడైతే కోస్టల్ లైన్స్ అక్రాస్ ఉంటాయో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ద న్యాచురల్ బ్యారియర్స్. పెద్ద పెద్ద బ్యారికేడ్స్ కట్టి, పెద్ద పెద్ద వాల్స్ కట్టింది జపాన్, సైక్లోన్స్ రాకుండా, ఏమి రాకుండా, ఇలాంటి ఫ్లడ్స్ రాకుండా. They couldn't stop. Tsunami రాకుండా ఆపారు, but they couldn't stop. Mangroves are one of the natural remedy given to the mankind to protect
from tsunami and other water related disasters, which we are actually ignoring. This is also the important thing. That's the reason that you have to stress on this point. The cyclone management in India is not just aimed to protect the human life, is not aimed to protect the economic or to prevent the economic loss. It is also aimed to protect or to prevent the economic environmental imbalances, that is mangroves destruction. Now, as I told you, we have surge points. ఈ కోస్టల్ లైన్ తో పాటు మనకు ఆల్రెడీ 7,000 కిలోమీటర్స్ కోస్టల్ లైన్ ఉందనుకున్నాం. దీంతో పాటు మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే అవర్ కోస్ట్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ సర్జ్ ఆల్సో. అంటే వచ్చే న్యాచురల్ గా ఒక ఒక సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు వచ్చే టైడ్ కన్నా, అదే వాటర్ లెవెల్ కన్నా, వీఆర్ ఈవెన్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ దట్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్ట్రాంగ్ సర్జ్. అలా ఇన్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ వీ హ్యావ్ ద నార్త్ ఒరిస్సా రీజన్, you have the Andhra coast, especially between Ongole and Machilipatnam, and Tamil Nadu coast till Nagapatnam. All these are very, very much prone to the, you know, storm surge. They are prone to the storm surge. అంటే రావాల్సిన లెవెల్ వాటర్ కన్నా ఎక్కువ లెవెల్ వాటర్ రావడానికి చాలా హై ఛాన్సెస్. This is what you have done. This is one other reason why you will find more and more damages in this east coast, because it is not just the cyclone. The east coast is also a storm surge area, major storm surge area. And the west coast, yeah, we do have, the west coast is also vulnerable. And the west coast lo kuda danger undi kaani east coast anta danger ledu. East coast ku ఉన్నంత danger west coast ki ledu. And that too, west coast lo you will find this storm surge only in Maharashtra coast and in other coastal areas కొంత వరకే ఉంటుంది కానీ, but not, it is nowhere comparable with the east coast. So the storm surge is high more in the east coast areas rather than the west coast area. And you can see this is the cyclone prone map, cyclone prone areas map అన్నమాట. Official map ఇది, కాకపోతే specifications లేవు. You can see here. Okay, so this areas are more and more affected to cyclones. The blue color is the highest effect, the dark blue. Now, what are the recent cyclones? The recent cyclones we had, I need not name, Mora, Maruta, Varda, Chand, Hudhud. We all knew all this. Now, the point is, sometimes, sudden newspaper, Hudhud. పేరు ఎట్లా వచ్చింది? This is what is the curiosity you should have. Maruta. ఎందుకు Maruta అంటున్నారు? Why this names is what you have to understand. This is nothing but called as cyclones naming. And who is doing this cyclone naming is Indian Meteorological Department prakaram. See, according to IMD Indian names ke istundi. Indian Meteorological Department em chestundante, they actually collaborate with the other countries and they start naming the cyclones. When I say cyclones, this naming of cyclones happens throughout the world. It is not just India lone jarugutundani kaadu. Cyclones ante meeku em cheppanu, tropical areas lo jarugutundi. Hurricanes అని చెప్పి, typhoons అని చెప్పని చెప్పాను కదా, వాటికి అట్లాంటిక్ ఓషన్ లో జరుగుతుంది, పసిఫిక్ ఓషన్ లో జరుగుతాయని చెప్పారు కదా. సో వీటికి కూడా నేమ్స్ ఇస్తారన్నమాట. Who is going to give is, and what is the purpose of giving the names is to identify. అప్పట్లో 1997లో తుఫాన్ వచ్చిందంట. ఓకే, దాని అది మళ్ళీ 97లో ఇంకో తుఫాన్ వస్తే అప్పుడు ఏంటి, ఏ తుఫాన్ అని చెప్తావు? ఆ క్లారిటీ కోసం నేమింగ్ ఈస్ బీన్ గివెన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అడ్రస్ విచ్ సైక్లోన్ వాజ్ వాట్. అండ్ ఆ ఈజీనెస్ కోసం, ఆడియన్స్ కి ఈజీగా రీచ్ అవ్వాలని, మనం పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉండాలని చెప్పి జనాలు గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఈ పేర్లు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ నేమ్? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ నేమ్ ఇస్ tropical cyclones ki regional bodies they will give. And in the world we have 5 regional bodies. Please గుర్తుపెట్టుకోండి, tropical names కి సంబంధించి మనకి వరల్డ్ లో 5 regional bodies ఉన్నాయి. Those 5 regional bodies will sit in the committee and they'll decide the names. And you can see the names of this 5 regional bodies. You have ESCAP, WMO, that is World Meteorological Organization Typhoon Committee. You have WMO Tropical Cyclones Committee, RA1 Tropical Cyclone Committee, RA4 Hurricane Committee, RA5 Tropical Cyclone Committee. Confusing on the not good. It's easy to understand. So these committees are spread across the world. You can see. So ekkada kuchundi committee will take care of the whole area.
RA1 tropical cyclone committee. This will take care in this you have here. And this 5 committees are sitting across the world and they form a group and they will name. Likewise, they have given the Atlantic names. Atlantic Ocean లో ఫామ్ అయ్యే సైక్లోన్స్ కి ఇచ్చిన నేమ్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లోనే ఉన్నాయి. ఏబి అలా ఇయర్ కి ఇస్తారు. See, their names are given till 2023. Names are given till 20. అంటే వరుస ఆర్డర్ లో వచ్చిన సైక్లోన్స్ కి నేమ్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తారు. ఎస్పెషల్లీ అట్లాంటిక్ ఓషన్ లో ఫామ్ అయిన వాటికి. లైక్ వైజ్ పసిఫిక్ ఓషన్ లో ఫామ్ అయిన వాటికి కూడా లిస్ట్ తయారు చేస్తారు, రీసైకిల్ చేస్తారు. ఎవ్రీ 6 years ఒకసారి రీసైకిల్ చేస్తారు. అండ్ all these names you can find it out in the WMO website, that is World Meteorological Organization. అట్లా మీరు పేర్లు కూడా చూడొచ్చు. నా ఇండియా సంగతి ఏంటి? యూపీఎస్సీ లో గానీ గ్రూప్ 1 లో గానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రావడం ఛాన్స్. సైక్లోన్ నేమ్స్ ఇన్ ఇండియా ఎట్లా జరుగుతుంది? హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇస్ వీ హ్యావ్ అ రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ మెట్రలాజికల్ సెంటర్ న్యూఢిల్లీలో ఉంది. Now this country, this center, you know, why why India is there is are we are like bordering with the Bay of Bengal. అండ్ మనం ఒక్కలమే కాదు, ఇండియా ఒకటే కాదు, బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో ఫామ్ అయ్యే సైక్లోన్స్ కి ఇండియా ఒకటే నేమ్స్ ఇవ్వదు. ఆల్ దోస్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు బే ఆఫ్ బెంగాల్, దే విల్ ఆల్సో సిట్ ఇన్ ద కమిటీ. ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ అ లాజిక్, రైట్? ఎవడెవడైతే ఎఫెక్ట్ అవుతాడో వాళ్ళందరూ గ్రూప్ లోనే ఉంటారు. సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే విల్ సిట్ ఇన్ ద కమిటీ, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ దే విల్ సిట్ ఇన్ ద కమిటీ and they'll give the names. Likewise, we have 8 panel members for naming these countries, for naming the cyclones, and who are those countries is India, Bangladesh, you have Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka, and Thailand, because they are all in this Indian Ocean, South Indian Ocean lo cyclones form అయ్యే countries, affect అయ్యే countries కాబట్టి they are being given the chance, and RNC will give each tropical name a different identification name, and these names are covered for both Arabian Sea and Bay of Bengal, both is the case. Now you can see here. అంటే బంగ్లాదేశ్ ఈ టాప్ లిస్ట్ లో ఉన్న నేమ్స్ అన్ని కంట్రిబ్యూట్ చేసింది. ఓకే, ఇండియా చూడండి, అగ్ని, ఆకాష్, ఇది ఒక ప్రాబ్లం. మన మిసైల్స్ కూడా ఉన్నాయి, అగ్ని మిసైల్, ఆకాష్ మిసైల్ అని. బిజిలీ, వావ్, జల్, లెహర్, మేఘ్, సాగర్, వాయు. Likewise, we have, this is our list. So ఎవర్ కంట్రీ వాళ్ళు విత్ దేర్ సిగ్నిఫికెన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ నేమ్స్. కాకపోతే ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు, అంటే నేమింగ్ చేసేటప్పుడు, ద ఆర్డర్ విల్ గో లైక్ దిస్. అంటే లిస్ట్ 1 లో ఓనెల్ తో స్టార్ట్ అయిన నేమ్ నెక్స్ట్ అగ్ని, హిబ్రూ, ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది అయిపోగానే మళ్ళీ లిస్ట్ 2 లో టాప్ ఇట్లా. దిస్ ఇస్ హౌ ద నేమింగ్ వి ఆర్ డన్ హియర్. తితలి తెలుసు కదా, గజ, తితలి, ఫెతాయ్, ఫనీ, వాయు, హికా, ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చే పేర్లు వీళ్ళే. ఎంత ఫన్ చూసారా? సైక్లోన్స్ రాకముందే వాటికి పేర్లు పెట్టేసాం. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ నేమ్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ద లిస్ట్ ఇస్ బీన్ యాడెడ్. రీసెంట్ గా కూడా ఇంకా చాలా నేమ్స్ యాడ్ చేశారు. దిస్ ఇస్ వేర్ ఇస్ ద పాయింట్. ప్రివెన్షన్ అండ్ మిటిగేషన్, హౌ వీఆర్ హ్యాండిలింగ్ ద ప్రివెన్షన్ అండ్ మిటిగేషన్. అంటే సైక్లోన్ రాకముందు ఏం చేస్తున్నాం, సైక్లోన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం. సైక్లోన్ రాకముందు అంటే శాటిలైట్ సిస్టమ్స్ మనకి ఉన్న ఇస్రో satellite systems, they will give us early warning system and we will go for evacuating people and all. ఇది 1 phase. Second phase ఏంటి, సైక్లోన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం is we have this is the major one, very very important one, National Cyclone Risk Mitigation Project అని. It was launched in collaboration and this NDMA, National Disaster Management Authority, please గుర్తుపెట్టుకోండి, it is under MHA, Ministry of Home Affairs. చాలా మందికి ఇది స్ట్రెస్ చేస్తుంది. National Disaster Management Authority is under Ministry of Home Affairs, will implement this project, especially in collaboration with the governments of Andhra Pradesh and Orissa. And దీని ఫస్ట్ ఫేజ్ లో స్టార్ట్ చేశారు with a cost of 14,960 crores. And please remember, this amount is funded by World Bank. So World Bank is doing this program, is giving a loan credit to us, and this project is a centrally sponsored scheme. 75% అమౌంట్ దీనిలో ఈ స్కీమ్ కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే డబ్బులు, 25% స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఫండ్ చేసుకుంటారు. And please remember, these 2 projects are implemented only in the states of Andhra Pradesh and Orissa. Now, what is the main objective of this scheme is cyclone forecasting system ని అప్గ్రేడ్ చేయడం. అప్గ్రేడ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు నీ మొబైల్ నువ్వు అప్డేట్ చేసుకుంటావు కదా సాఫ్ట్వేర్,
సేమ్ వైజ్ మన సైక్లోన్ ఫోర్కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి, సో దట్ ట్రాకింగ్ చేయడం కానీ, వార్నింగ్ సిస్టమ్ కానీ ఎర్లీగా రావడం. సెకండ్ థింగ్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అంటే చెప్పాను, ట్రైనింగ్ చేయడం. అండ్ తర్వాత మేజర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక పర్టికులర్ కోస్టల్ ఏరియాలో జనాలు ఉంటే వాళ్ళని ఎవాక్యుయేట్ చేసి ఏం చేస్తారు? వేర్ దే విల్ టేక్ దెమ్, వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళరు. దే విల్ టేక్ దెమ్ టు ద కామన్ ఫెసిలిటీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as what? It is nothing but called as the cyclone shelter. ఇలాంటి సైక్లోన్ అంటే మరి ఇంత అధ్వానంగా కాదు, విల్ హ్యావ్ better cyclone shelters that would be constructed at each and every areas as part of this project. సో కమ్యూనిటీ మొబిలైజేషన్ చేస్తారు, అంటే జనాల్ని ఎట్లా మొబిలైజ్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోవాలి, ఎవాక్యుయేట్ చేయించాలి, ట్రైనింగ్ ఇస్తారు దానికి సంబంధించి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రోడ్స్ కానీ, లింక్స్ కానీ, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ సైక్లోన్ రాగానే రోడ్డు మునిగిపోయింది అనుకో, వాట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్? హౌ యూ గోయింగ్ టు సర్వ్, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద పీపుల్? ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సైక్లోన్ షెల్టర్స్ కానీ, రోడ్స్ కానీ, మిస్సింగ్ లింక్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు. ఇది కాకుండా టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఇస్తారు, అంటే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఎంత జరిగింది, రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేస్తారు, డ్యామేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు, దానికి సంబంధించి టెక్నాలజీని వాడుకుంటారు. అండ్ ఆల్సో నాలెడ్జ్ క్రియేషన్, చెప్పాను కదా, రీసెర్చ్ చేస్తారు, దేనికోసమైనా రీసెర్చ్ చేయాల్సిందే. దే విల్ డూ ద నెసెసరీ రీసెర్ch and they will go for policy plannings. The second major one is the very very important one. ఇది కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ కోస్టల్ జోన్, చాలా టైటిల్ లోనే ఉంది చూడండి, ఇంటిగ్రేటెడ్ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ పీరియడ్. ఇంటిగ్రేటెడ్ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అన్ని కోస్టల్ ఏరియాస్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ, దాన్ని సేఫ్, వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం. మనకు తెలుసు కదా, ఇది మన కోస్టల్ లైన్. ఈ కోస్టల్ లైన్ లో మోస్ట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ అన్నిటిని కూడా ఏం చేస్తారు, కనెక్ట్ చేసి వాటిని మేనేజ్ చేయడం, ఈ స్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని కూడా కాపాడతారు. Now, ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కి జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, స్టేట్స్ అండ్ పాలసీస్ ఏం చేస్తాయి, స్టేట్స్, ఐసీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, తర్వాత ఎన్డిఎంఏ, అలాంగ్ విత్ యూ హ్యావ్ ఎన్డిఎంఏ, స్టేట్స్, తర్వాత యూ హ్యావ్ ఎన్జిఓస్, సివిల్ సొసైటీ, volunteers, all these people, pressure groups, all this will come together and they will work for this integrated coastal zone. And that is happening in Orissa and as well as in West Bengal. ఈ రెండిట్లో కూడా చేస్తున్నారు. అండ్ వాట్ దే విల్ డూ ఇస్, ఇక్కడ సాయిల్, ఐమ్ సారీ, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ ఇమేజ్. ఇందాక మీకు మ్యాంగ్రోవ్స్ ఇమేజ్ చూపించలేదు అన్నారు కదా, దిస్ ఇస్ ద మ్యాంగ్రోవ్. సో ఈ ఐసీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తారంటే, సేమ్ అగైన్ సేమ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేస్తారు, స్ట్రక్చర్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటారు, సిస్టమ్ ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటారు, కేస్ స్టడీస్ చేస్తారు, పైలట్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే పైలట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి, ట్రయల్ బేసిస్ తో కొన్ని రెమెడీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, అది సక్సెస్ అయితే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా చేయడం చేస్తారు. లైక్ దాట్ ఇట్ ఈస్ బీన్ డన్ ఇన్ బోత్ ఒరిస్సా యాజ్ వెల్ as వెస్ట్. So they are doing cyclone shelter, they are upgrading the system, everything is being done. And you can see here who are all being part is World Bank Development, have Ministry of you have Ministry of Environment, and along with NDMA, everyone are part of this group. And the last one, you can see, as of now the green color shows the states with approved coastal shelters, and the yellow colored states are the states which are having the pending request for shelters, approval waiting. Shelters construction approval waiting, green lo matra approved అయిపోయినాయి construction. This is what you have. So see, you have this is the main thing is ఈ లెవెల్లోకి మీరు రావాలి అంటే వాడికి అర్థం అవ్వాలి. అండ్ ప్లీజ్ ఈ మెయిన్ పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి. ఎవాక్యుయేషన్ లో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, తర్వాత సమ్ టైమ్స్ షెల్టర్స్ అప్గ్రేడెడ్ లేకపోవడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఒక్కొక్కసారి అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల కూడా జనాలు తెలియదు. అందుకనే ట్రైనింగ్ ఇంపార్టెంట్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇంపార్టెంట్, తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంపార్టెంట్, అన్నిటికీ మనీ అవసరం అవుతాయండి. అండ్ ఆల్సో నాలెడ్జ్ ఇస్ ఆల్సో మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా రైట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలనే ఆ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా చాలా అవసరం. సో ఆల్ దిస్ విల్ బి డన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. I hope you understood what is about tropical cyclones only. Temperate cyclones, again I'll do it a separate video that, because it రెండు 1 hour లో కవర్ చేయడం అవ్వదు. So I'll do it a separate video on that. Tomorrow we'll have a session on pets. Hope you understood. If you have any queries, please do contact us. We don't have any problem, and I'll share you the as I told you yesterday, I'll share you all the official
PDFs for your reference. Thank you. Jai Hind.